Guten Tag, guten Nachmittag, guten Abend, good morning, good afternoon, good evening, wherever you join us. Wir starten heute ganz pünktlich und erfüllen das deutsche Klischee, weil es zeitlich eine spezielle Session wird und in jeder anderen Hinsicht natürlich auch. Wir fangen sofort an, denn um 12:30 Uhr wollen wir beginnen, um die halbe Stunde zu nutzen, die wir einmal haben für unseren Keynote-Dialog, wo wir uns sehr, sehr freuen, dass Staatssekretärin Baumann Zeit hat, die uns dann verlassen muss. Wir haben online gleich mit uns auch einen Gast, der durch die Budgetwoche, die gleichzeitig ist, eine sehr wichtige Woche, aber nicht unbedingt nur wegen der CHA-Jahreskonferenz, sind Budgetverhandlungen im deutschen Parlament. Und insofern muss Omid Nouripour online aus dem Bundestag sich zuschalten. Deswegen beeilen wir uns, schnell anzufangen. Let me quickly switch to English if you are an international guest and an online guest. Housekeeping in 10 seconds this time, and we come back to it later on. If you need English translation, please use the button online, which is the world icon, Dolmetschen or translation you will find there. Plus, this is the most accessible conference we ever tried to manage. Live captioning for everybody who requires that can be clicked on online as well. Just go in the settings on Subtitles, please. Wir haben ein sehr großes Thema für unsere Konferenz und wir springen sofort rein und das erspart allen langweilige Vorreden des Moderators. Insofern wollen wir kurz nur benennen. Die Zeitenwende in Deutschland und Europa, ausgelöst durch den Krieg und den Angriffskrieg auf die Ukraine, hat beeindruckende Reformen und Veränderungen hervorgebracht in Feldern wie Verteidigung, Sicherheits-, Außenpolitik, Energiepolitik, Wirtschaftspolitik und so weiter. Gleichzeitig auch massive Herausforderungen im humanitären Bereich verstärkt, im Bereich Funding, im Reformbedarf. Viele der großen Debatten über eine lokalere Hilfe, über eine flexiblere finanzierte Hilfe spiegeln sich in der Ukraine oder wurden von ihr auch nochmal in der Krise dort verstärkt. Trotzdem sehen viele Beobachtende einen Mangel an einer Zeitenwende, die dann auch das Humanitäre betrifft und eine verstärkte Frage, ob humane Sicherheit und humanitäre Reform nicht auch im Zentrum einer Zeitenwende stehen müsse. Das wollen wir gerne diskutieren, heute auf der Policy-Ebene und morgen thematisch. Und wir freuen uns heute, dass wir mehrere Gäste dazu haben, die ich nach und nach noch vorstellen werde. Ich habe schon Frau Baumann begrüßt. Ich begrüße ganz herzlich Michael Köhler, den Leiter der Europäischen Humanitären Hilfe von DG ECHO, der Director General aus Brüssel, und Hibak Kalfan ist uns als Leiterin des NGO-Networks NEAR aus Nairobi zugeschaltet. Wir beginnen mit Frau Baumann, natürlich, Staatssekretärin Baumann. Um das Thema zu diskutieren, haben Sie den perfekten Lebenslauf, darf ich sagen. Sie sind zwar seit Beginn der Ampelkoalition im Amt, aber schon seit in diesem Amt, in dieser Funktion, aber schon seit 30 Jahren im Amt, im Auswärtigen Amt, teils auch ans Verteidigungsministerium ausgeliehen gewesen. Sie haben einen sehr starken sicherheitspolitischen, abrüstungspolitischen Hintergrund. Ich würde Sie gerne eingangs fragen, sehen wir eine Herausforderung, dass wir eine Zeitenwende haben, die sehr fokussiert ist auf sicherheits- und außenpolitische Fragen, wo es an einem Momentum mangelt, auch eine humanitäre Zeitenwende zu sehen? Und gibt es hier womöglich einen Zielkonflikt? Bevor Sie antworten, zeige ich Ihnen kurz ein Zitat von einem viel schlaueren Menschen als mir. Sie können auch nach vorne gucken. Das ist ein Zitat von dem Politikwissenschaftler Michael Broska, der zu dem Schluss kam im Zuge der Zeitenwende Rede von Olaf Scholz: With a turning point announced by Chancellor Scholz, the conditions for the implementation of global goals such as foreign policy, climate agenda, etc., or the sustainable development goals are also deteriorating. Sehen Sie hier einen Zielkonflikt, insbesondere wenn wir auf Europa schauen, oder wie schätzen Sie das ein? Ja. Jetzt müsste es funktionieren. Es sollte jetzt funktionieren. Jetzt, ich habe es zielsicher ausgeschaltet. So, jetzt funktioniert. Vielen Dank für diese wirklich wichtige Frage, mit der wir uns natürlich im Auswärtigen Amt genauso beschäftigen wie in der Humanitarian Community diese Diskussion
passiert. Also ich glaube, dieser Begriff Zeitenwende verstehen wir in Deutschland schon in allererster Linie in einem engeren sicherheitspolitischen Sinn. Und wenn man sich anschaut, was führte zur Zeitenwende, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und eben zum ersten Mal, ich glaube auch hier in der deutschen Öffentlichkeit angekommen, die Verwundbarkeit, die wir als Deutschland, die wir als Europa insgesamt haben. Also das prägende Element Sicherheit in Europa ist nur mit Russland möglich, vollkommen auf den Kopf gestellt. Wir müssen uns jetzt gegen Russland wehrhaft machen. So. Und das natürlich die Herleitung der Zeitenwende, die dann natürlich auch voll durchschlug in dem defizitären Bereich, was wir bisher als Verteidigungsfähigkeiten, als Abschreckungsfähigkeiten als Bundesregierung auf den Tisch gelegt haben. Das in der Analyse, in der Konsequenz richtig. Wenn wir uns jetzt allerdings anschauen, um auf das Thema des heutigen Tages zu kommen, humanitäre Bedarfe. Wir sehen riesig gewachsene humanitäre Bedarfe jetzt in der Ukraine. Und wenn man sich die Situation anschaut, 40% der Energieinfrastruktur durch russische Angriffe zerstört. Der Wintereinbruch steht bevor, die Temperaturen sinken. Zelensky hat jetzt gerade verkündet, die Einrichtung von Wärmezentren. Also muss sich einfach vorstellen, die humanitäre Katastrophe, die wir in der Ukraine haben, wo wir in der Verantwortung stehen, den Menschen dort zu helfen, sie zu unterstützen. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Der andere Punkt, was wir überhaupt nicht aus den Augen verlieren dürfen und auch nicht aus den Augen verlieren, sind die globalen Konsequenzen dieses Krieges. So, die Ernährungskrise, die Energiekrise und das alles kombiniert mit den Folgen des Klimawandels in destabilen Regionen, wo Konflikte zum Teil seit Jahrzehnten kein Ende finden. Auch hier eben ganz klar die gestiegenen humanitären Bedarfe und vor diesem Hintergrund gestiegene Bedarfe erstmals wieder hier in Europa, aber global genauso relevant, müssen wir uns überlegen, wie kommen wir mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, im Bereich der humanitären Hilfe zu einem effektiveren Einsatz. Und wenn wir das als Zeitenwende in der humanitären Hilfe bezeichnen, bin ich voll bei Ihnen. Vielen Dank. Sie haben das Thema Finanzen schon angesprochen. Daran lässt sich ja auch immer am konkretesten machen. Und die Kritik entzündet sich natürlich am ehesten auch vielfach daran. Das humanitäre Budget Deutschlands hat der Deutsche Bundestag jetzt ja quasi in letzter Minute stabilisiert auf dem damaligen Niveau für dieses Jahr. In vielen europäischen Mitgliedstaaten sieht es schwieriger aus. Werden wir sicherlich noch gleich drüber sprechen mit Michael Köhler. Gleichzeitig gibt es vielfach Kritik, dass die Finanzierung der Ukraine-Krise weit besser ist als viele andere Krisen. Sie haben die großen Bedarfe erläutert. Wir können einmal kurz schauen auf die Grafik, wie sich das deutsche Funding Stand jetzt laut UN-System verteilt. Sie können es dort auch sehen. Also die Ukraine-Krise, 13,4% der gesamten Mittel, die bis dato von Deutschland zur Verfügung gestellt wurden, klingt erstmal nicht so überragend. Gleichzeitig ist es der größte Einzelposten in der Grafik. In anderen Ländern ist die Dominanz des Fundings für die Ukraine noch größer. Wenn Sie sich auf das Funding anschauen für verschiedene humanitäre Krisen, gibt es, wenn wir über Europa sprechen, eine zu große Priorität, eine politische Priorität auf die eine Krise versus den sehr unterfinanzierten, die syrische Flüchtlingskrise, Jemen, Venezuela, Mosambik, die alle eher zu 20% finanziert sind, die Ukraine-Operation zu fast 75%. Ja, also wenn ich jetzt noch mal die Zahlen erwähnen darf, Deutschland, humanitäre Hilfe. Wir haben dieses Jahr 2022 einen neuen absoluten Höchststand unserer Beiträge für das humanitäre Hilfssystem erreicht mit 3,2 Milliarden Euro. Es war der
Außenministerin ausgesprochen wichtig, dass wir jetzt auf den letzten Metern im Haushaltsjahr 2022 nochmal 1 Milliarde zur Absicherung der Ernährungskrise kurzfristig mobilisieren konnten, auch dank der Unterstützung des Deutschen Bundestages. Diese Mittel werden jetzt nochmal sehr zielgerichtet eingesetzt, ungefähr in der Verteilung hier auf die Krisen dieser Welt, die insbesondere unter der Ernährungskrise leiden. Es ist natürlich, und da mag das Budget noch so groß sein, immer eine Abwägung, wo investiere ich das Geld wirklich rein. Ich glaube, wir haben ein sehr ausgewogenes Verhältnis erzielt. Natürlich ist die Ukraine wichtig vor dem Hintergrund unsere unmittelbare Nachbarschaft, eine besondere Verantwortung auch vor der sicherheitspolitischen Entwicklung hier in Europa. Aber uns allen im Auswärtigen Amt, angefangen von der Ministerin, war es eben sehr wichtig, dass wir keinesfalls die anderen Krisen dieser Welt vergessen oder weniger gut abfedern, wie wir das in der Vergangenheit getan haben. Und wenn man sich so die Verteilung anschaut, konnten wir, glaube ich, einiges Gutes tun mit diesen 3,2 Milliarden. Wir starten ins nächste Haushaltsjahr, also 2023, mit einem Ansatz von 2,7 Milliarden, also ein bisschen unter dem, was wir jetzt dieses Jahr insgesamt zur Verfügung haben. Aber da bin ich auch sehr zuversichtlich und das zeigt einfach die Praxis der letzten Jahre, dass wir im Fall, dass weitere Bedarfe sich ergeben, gemeinsam mit dem Bundestag da gute Regelungen finden. Also ganz wichtig, ja, Konzentration auf Ukraine, aber das geht in unserem Fall nicht zulasten der anderen Krisen. Würden Sie sagen, in der Summe gibt es eine zu große Konzentration auf die Ukraine-Krise, international, Stichwort Koordination, was im Laufe des Tages wir auch noch intensiver besprechen werden. Ich habe die Zahlen genannt, die internationalen Hilfen erlauben, was natürlich gut ist, die humanitären Operationen in der Ukraine zu 3/4 zu finanzieren. Andere Operationen sind kurz vor Ende des Jahres noch nicht mal zu 25% finanziert. Gibt es da ein Problem an der Koordination oder ist es eine Frage von auch schlichtweg Interessen, Sicherheitsinteressen, die da europäisch auch reinspielen? Also ich glaube, es hängt sicherlich auch damit zusammen, wo die großen Beitragszahler für die humanitäre Hilfe herkommen. Und das sind eben vorwiegend europäische, westliche Staaten, die natürlich sehen, dass der Ukraine jetzt ganz unmittelbar humanitär, aber auch in allen anderen Bereichen geholfen werden muss. Deshalb hier sicherlich ein Fokus auf der Ukraine. Ganz wichtig finde ich, und das ist auch das, was uns von den Staaten des globalen Südens immer wieder gespiegelt wird. Wir in unseren Regionen haben seit Jahrzehnten Konflikte. Ihr kümmert euch, ihr Westen kümmert euch nicht genügend um diese Konflikte. Und jetzt erwartet ihr von uns, dass wir euch unterstützen gegen Russland und für die Ukraine. So, und für diese Staaten ist es natürlich extrem wichtig und deshalb achten wir auch auf die Unterstützung, die weitere Unterstützung des globalen Südens, nicht nur im Bereich humanitäre Hilfe, sondern in vielen anderen Bereichen, dass wir auch zeigen, nein, wir sehen eure Probleme und wir versuchen da einzusteigen und die abzumildern. Also ich glaube, diese gesamte Frage, Gerechtigkeitsfrage, Westen gegen globalen Süden, müssen wir als Bundesregierung alles in unserer Macht Stehende tun, um in dieser Gerechtigkeitsdebatte nicht zu Antagonismus zu führen, sondern zu einem gemeinsamen Vorgehen. Verstehe ich Sie richtig? Sie würden auch sagen, ein Punkt, den Hibak Kalfan sicher später noch machen wird, da haben zum Beispiel afrikanische Vertreterinnen und Vertreter auch einen Punkt, dass das eine teils auch eurozentrische Sichtweise ist und Erwartung? Aus Sicht vieler afrikanischer Staaten kann ich das nachvollziehen, dass die natürlich die Probleme in den Fokus stellen, die sie in ihrer Region haben. So, und natürlich mit einem gewissen, ja, wie soll ich sagen, Unbehagen vielleicht schauen auf diese Konzentration, die die Europäer jetzt mit der europäischen Sicherheit und allen damit zusammenhängenden tragen.
Reden wir vielleicht noch einmal kurz über inhaltliche Fragen humanitärer Hilfe jenseits des lieben Geldes. Reformen humanitärer Hilfe erscheinen drängender denn je. Ein wichtiger Punkt in der Zeitenwende-Debatte aus humanitärer Sicht ist auch die Frage von, brauchen wir nicht schon seit vielen, vielen Jahren eine viel lokalere humanitäre Hilfe, während wir feststellen, dass in der Ukraine erneut sich die lokalen Helferinnen und Helfer von einer internationalen Maschinerie an den Rand gedrängt fühlen und es an Koordination auch in der Hinsicht mangelt. Brauchen wir nicht eine ganz andere Art von Funding, was zum Beispiel viel flexibler eingesetzt werden kann? Zwei Themen, die in dem großen Projekt zur humanitären Reform, dem Grand Bargain, auch federführend unter deutscher Regie verhandelt werden. Große Fortschritte sind bislang nicht zu erkennen im Grand Bargain, auch nicht darüber hinaus. Sehen wir auch da einen Mangel an einem Verständnis, dass wir, wenn wir uns auf neue Zeiten einstellen müssen, das auch in diesem humanitären Bereich viel ernster nehmen müssen und einen Reformaufbruch auch dort brauchen? Ja, kann ich Ihnen absolut zustimmen und ich denke, wenn man sich anschaut, 2016 der humanitäre Weltgipfel, was ist seither passiert? Ich bin ein ungeduldiger Mensch, denke immer, alles müsste doch viel schneller gehen, was man sich da an guten Reformen überlegt. Ich glaube, wenn man sich die beiden großen Punkte anschaut, Sie haben es erwähnt, Flexibilisierung der Mittel, also weg von dem Earmarking zu kommen, haben wir für unseren Mitteleinsatz mittlerweile eine Quote von, ich glaube, 40% erreicht, was ich ganz ordentlich finde und was mir von den Chefs der humanitären Hilfsorganisationen, den IOs, gespiegelt wird, sind die da auch ganz zufrieden mit, weil das denen natürlich den Mitteleinsatz noch mal sehr viel einfacher macht, auch sehr schnell auf Krisen zu reagieren. Regionalisierung, Lokalisierung, das ist der zweite Bereich. Ich hatte jetzt gerade am Montag mit Martin Griffiths von OCHA zu dieser Frage nochmal gesprochen, aber auch mit vielen anderen. Ich glaube, Ukraine zeigt eben sehr deutlich, dass wir in diese Richtung noch viel, viel stärker gehen müssen. Und das auch nochmal mit dem Punkt, wie gehen wir in dem Bereich humanitäre Hilfe und der Umgang mit der Klimakrise. Ja? Wenn man dann als Stichwort Resilienz nimmt, wie kann die humanitäre Hilfe im Bereich Resilienzbildung gegen Klimawandelfolgen aktiv werden, kommt man gar nicht umhin, als da auf die Lokalisierung der humanitären Hilfe zu setzen. Und vielleicht noch ein Punkt, wenn man in Richtung Reform geht, der uns im Auswärtigen Amt sehr wichtig ist, ist die vorausschauende humanitäre Hilfe. Ich glaube, ganz wichtig, dass wir auch da unsere G7-Bemühungen, die wir jetzt während der Präsidentschaft vorangetrieben haben, weiter stärken, auf Kontinuität setzen, weil das für mich ein Bereich ist, wo wir mit relativ geringem Mitteleinsatz wirklich schlimme Folgen verhindern können. Stichwort, nehmen wir das Beispiel einer lokaleren Hilfe. Nun gibt es Beobachter, die sagen, naja, also auch Deutschland könnte im Grand Bargain darüber hinaus weit mehr politisches und auch personelles Gewicht hier einsetzen und daraus eine andere Priorität noch machen. Sehr konkret kann man es machen am Beispiel Personal. Deutschland investiert einen Bruchteil des Personals in humanitäre Hilfe und auch in humanitäre Policies im Vergleich zu anderen vergleichbaren Gebern. Gibt es da Handlungsbedarf auch im Haus? Muss man die Prioritäten da vielleicht noch mal anders setzen? Wir haben ja vor einigen Jahren eine eigene Abteilung für humanitäre Hilfe und für Stabilisierungsprogramme oder überhaupt für den Bereich Stabilisierung gegründet. Diese Abteilung ist immer noch im permanenten Aufwuchs begriffen, ist mittlerweile einer der größten Abteilungen im Auswärtigen Amt. Ich glaube, wenn man die personellen Ressourcen anschaut, sind wir da ganz gut aufgestellt. Ich glaube, wir haben auch sehr effiziente, effektive Verfahren entwickelt. Also nur die Köpfe machen es nicht immer alleine aus, wie wir mit dem doch über die letzten Jahre sehr, sehr stark angestiegenen Budget sinnvoll umgehen können. Die Reformanstrengungen machen natürlich auch immer erforderlich, dass wir andere mitziehen. Ich glaube, auf europäischer Ebene haben wir da eine gute Diskussion dazu. Wir haben jetzt auch, ich habe es gesagt, unseren G7-Vorsitz versucht so einzusetzen, dass wir bei den Reformbemühungen der humanitären Hilfe vorangekommen sind. Was uns aber auch Sorge macht, ist, dass andere westliche Staaten
jetzt ihre Budgets aus welchen Gründen auch immer reduzieren müssen und dass es uns, und das muss man ganz kritisch, selbstkritisch vielleicht auch sagen, uns nicht gelungen ist, die Geberbasis für die humanitäre Hilfe zu verbreitern. Im Gegenteil, wenn ich mir anschaue, die Golfstaaten, die bis 2018 wirklich wichtige Beitragszahler waren, sind uns praktisch völlig weggebrochen. Um beim Personellen kurz zu bleiben, dennoch stagniert die Zahl des Personals, mindestens seit 2020. Und es ist ein Neuntel etwa von dem, was beispielsweise die Europäische Kommission personell einsetzt, proportional zum Fund. Genau, das können Sie gerne gleich einordnen. Ich würde gerne unsere Online-Gäste auch mit ins Gespräch holen, wenn sie zugeschaltet sind. Ich kann es hier auf dem Monitor gerade nicht sehen, können aber auch gerne Michael Köhler die Chance geben, noch zu reagieren, solange Staatssekretärin Baumann bei uns ist. Vielleicht sprechen wir kurz über Deutschland, dann haben Sie das richtige Zielpublikum gleich neben sich. Wie sehen Sie die Chancen, dass ein Akteur wie Deutschland, an dem große Erwartungen mittlerweile gerichtet werden, die vielleicht auch weit das Policy-Kapazitäten im Vergleich zum Funding noch übersteigen? Wie kann Deutschland so eine humanitäre Zeitenwende noch mehr bewegen, wenn sie denn notwendig ist? Das ist jetzt eine Frage an mich? Das ist eine Frage an Sie. Ich dachte, ich hätte Sie vorgewarnt. Insofern. Sehr gerne, wenn Sie mögen. Also ich habe heute Morgen auf der Anreise nach Berlin, und vielen Dank für die Einladung, mit großem Interesse Ihr Eingangspapier gelesen für die Tagung heute. Und ich muss sagen, ich stimme im Großen und Ganzen überein mit den Schlussfolgerungen, dass nämlich Deutschland im Vergleich zu seinem finanziellen Gewicht in der humanitären Hilfe noch nicht genug Player ist. Das alte bekannte Problem, mehr Payer als Player, kann man auch ein bisschen über die Europäer sagen. Aber wenn man sich mal überlegt, dass ja eigentlich die Vereinigten Staaten, Deutschland und die EU zusammen mehr als 2/3 der weltweiten humanitären Hilfe ausmachen, dann sollte man eigentlich sehr viel mehr erwarten, was sozusagen das Setzen einer internationalen Agenda angeht. Das ist, glaube ich, für Deutschland, für die Europäische Union doch noch verbesserungsbedürftig oder verbesserungsfähig, würde ich sagen. Woran das liegt, darüber können wir lange reden. Ich glaube, das gilt auch für andere Politikbereiche, dass Deutschland international sich mehr positionieren könnte. Und es ist nicht ein Problem der Regierung alleine. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass die deutschen Nichtregierungsorganisationen im Wesentlichen deutsch finanziert sind, aber sich zum Beispiel bei anderen Finanzierungen wie europäischer Finanzierung, Weltbankfinanzierung und so weiter weitgehend zurückhalten, ist auch das sozusagen ein Zeichen dafür, dass Deutschland so ein bisschen seinen eigenen Mikrokosmos hat und relativ wenig nach außen wirkt. Einige Organisationen haben das gesehen, versuchen sich entsprechend breiter aufzustellen inzwischen. Aber wenn ich das vergleiche mit dem, was in Frankreich, in Italien, in Skandinavien passiert, hat Deutschland Nachholbedarf. Und vergleichen Sie mal heute Nachmittag mit Karlsgau. Schweden gibt, ich habe jetzt nicht genau ausgerechnet, aber vielleicht nur etwa 1/5 der deutschen humanitären Hilfe beispielsweise, ist aber auf der internationalen Ebene vielleicht doch eher ein Agenda-Setter, als das Deutschland ist und vielleicht sogar mehr als die Europäische Union, aber ich bemühe mich, das zu ändern. Ich würde gerne eine schnelle Runde machen und dann Ihnen die Gelegenheit noch geben zu reagieren. Hibak Kalfan würde ich gerne fragen, wenn sie zugeschaltet ist. Ich kann es gerade nicht sehen. Hibak kann wunderbar. Welcome Hibak und herzlich willkommen Omid Nouripour. Wunderbar, dass das klappt. Hibak, let me switch to English. You heard already that we touched on to which extent is there a turning point in Europe, a Zeitenwende in Germany, and to which extent might it neglect that there might be a humanitarian dimension to it and actually a global one going well beyond Ukraine crisis. Would you have any views to share quickly for Ms. Baumann on that one? Yeah, first, thank you for allowing me to join online, and hello to the speakers and the audience. It's clear, I mean, just as the State Secretary said, that we are being affected, right? The other countries are being affected. The food crisis is a result of what's happening in Ukraine. And of course, there's understandable reasons why Ukraine is getting the funding that it is, but it's also questionable that the needs are getting greater. The last appeal was at 51 billion that I last saw, and we've only been able to fund, or the sector's only been able to fund almost half of that.
So I think it's really a question of efficiency, as the Secretary said, and considering how we can be efficient with the current system and how we can think through using the current implementers and how we can think through efficiency through localization. And so I think it's not necessarily about who gets the money and what percentage they're funded, but how really we use the money that we are pledging and that we are committing to for more effective aid. Many thanks, Hibak. And quickly turning to Omid Nouripour. Bevor wir gleich noch schnell sprechen, bevor es zur Abstimmung über besagtes Budget im Bundestag kommt, eine Reaktion auf Frau Baumann. Es ist die letzte Chance. Wir haben 12:58 Uhr. Danke herzlich für die Veranstaltung, für diese wichtige Diskussion. Wenn ich darf, sage ich 6 Buzzwords und dann renne ich in die Abstimmung genau über diesen Gesamthaushalt, wie gerade beschrieben. Erstens, wir sollten den Zeitenwendenbegriff dosiert einsetzen, weil zunehmend alle das verwenden. An dieser Stelle ist er berechtigt. Trotzdem darf man den nicht overstretchen. Zweitens und drittens wären Flexibilität und lokale Kriterien, wie gerade genannt, bei Great Bargain, muss ich nicht wiederholen. Drittens ist es eine Balance zu finden, die nicht einfach ist. Bei einer großen berechtigten Aversion einer Versicherheitlichung der Debatte auf der einen Seite und der sicherheitsrelevant eben humanitäre Hilfe. Ich glaube, dass wir da den Spieß umdrehen müssen und nicht darstellen lassen dürfen, dass humanitäre Hilfe ein Instrument ist der Sicherheitspolitik, aber dass ohne humanitäre Hilfe Sicherheitspolitik nicht vorankommt. Vorletzter Punkt, Ukraine Plus, wie beschrieben, auch die vergessenen Konflikte nicht, aber auch da hat Frau Baumann ja alles Notwendige und Wichtige gesagt. Und das Letzte, ich bitte Verzeihung, dass ich hier so durchgaloppiere, aber es ist nicht der Job der Anwesenden, außer der meinen. Wir als Bundestag, wir als Politik sollten tunlichst alles dafür tun, damit die Verlässlichkeit der Etatisierung einfacher wird. Dass Frau Baumann jetzt sehr hart kämpfen musste und dass Annalena Baerbock hart gekämpft hat, dass diese 700 Millionen obendrauf gekommen ist mehr als dankenswert. Aber wir sollten alles dafür tun, damit sie das so nicht müssen. Das würde dazu führen, dass die Durchführungsorganisationen, die NGOs, auch die größeren und die kleineren, deutlich früher wissen, wie etatisiert wird und nicht erst Mitte November Anfang brauchen fürs nächste Jahr, wo die Preise auch tatsächlich dann angestiegen sind. Das hieße mit weniger mehr bewirken. Aber wie gesagt, das ist keine Aufgabe, die woanders liegt, außer bei uns, denjenigen, die den Haushalt am Ende des Tages machen. Das liegt bei der Regierung und beim Bundestag. Und deshalb sollten wir alles dafür tun, um Frau Baumann bei ihrer guten Arbeit das Leben noch einfacher zu machen. Bitte um Verzeihung, ich muss jetzt zu dieser Abstimmung rennen. Danke herzlich, dass ich dabei sein durfte. Und Verzeihung ob der Sprach- und Sprechgeschwindigkeit. Vielen Dank. Vielleicht geht die Abstimmung ja schnell. Wir bleiben live. Frau Baumann, vielleicht als letzter Punkt für Ihr Schlusswort, Stichwort nationale Sicherheitsstrategie. Es gibt auch die Kritik, dass der Sicherheitsbegriff dort semantisch recht weit diskutiert wird, aber es wird wenig konkret, was das Humanitäre anbelangt, in der deutschen Entwicklung der Strategie noch. Wenn Sie da noch darauf reagieren mögen in Ihrem Schlusswort, dann freuen wir uns sehr. Ja, vielen Dank. Ich sage gern noch was zur nationalen Sicherheitsstrategie, die sich ja noch in der Bearbeitung befindet und die dann im ersten Quartal durch das Kabinett verabschiedet werden soll. Was uns ganz wichtig ist als Bundesregierung, ist, dass wir nicht von einem engen Sicherheitsbegriff ausgehen in der Sicherheitsstrategie, sondern tatsächlich von einem erweiterten Sicherheitsbegriff. Und ich glaube, angesichts der Diskussion, die wir bisher geführt haben und die Sie sicher auch heute Nachmittag und morgen weiterführen werden, muss dieser erweiterte Sicherheitsbegriff da weiter ausgebaut, verankert bleiben, weil es genau die Diskussion ist. Wir können mit militärischen Mitteln ein gewisses Maß an Sicherheit erreichen, mit Abschreckungs-, mit Verteidigungsfähigkeiten. Aber alles, was im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit läuft, was im Bereich der Stabilisierung läuft, was im Bereich der humanitären Hilfe läuft, trägt natürlich mit zur menschlichen Sicherheit. Und es ist dieser Begriff auch die menschliche Sicherheit, die ganz im Zentrum der nationalen Sicherheitsstrategie stehen wird. Also ich kann Ihnen versichern, wir gehen von einem weiten Sicherheitsbegriff aus,
der all die Aspekte mit berücksichtigt, die ich jetzt gerade noch mal genannt habe. Wir versichern Ihnen, wir geben uns alle Mühe, mit Ihnen gemeinsam das mit Leben zu füllen. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Wir freuen uns für Ihre Zeit. Wir freuen uns, dass wir hier einfüttern durften in Ihre Diskussion, Ihren Prozess. Vielen Dank für Ihr Engagement und das humanitäre Engagement der Bundesregierung. Wir bleiben ein konstruktiver Partner und werden auch Ihnen zutragen, was noch weiter diskutiert heute wurde und das in Ihre Prozesse einfüttern. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Frau Baumann. Ich bedanke mich und wünsche eine gute Veranstaltung. Vielen Dank. Alles gut. Vorsichtig. Da kommen auch noch ein paar Kabel. Michael Köhler, wir haben begonnen mit der Diskussion schon auch über einen erweiterten Sicherheitsbegriff. Vielleicht verweilen wir noch ein bisschen bei der Frage, wie sich der im Moment in Europa darstellt. Wie sehen Sie, wenn man jetzt mal so ein bisschen auf die anderen europäischen Hauptstädte guckt, wie sehen Sie diese Diskussion? Haben wir einen sehr verengten Zeitenwendebegriff, der sehr sicherheitspolitisch ist und der die ein oder andere humanitäre Dimension und auch Fragen humaner Sicherheit unterschätzt? Ja, vielen Dank. Vielleicht darf ich nachher auch noch ganz kurz was zu den Finanzierungen sagen, aber ich fange gerne damit an. Also erstens, was Frau Staatssekretärin Baumann eben über die deutsche Definition des Sicherheitsbegriffs gesagt hat, ist tatsächlich auch europäischer Konsens, und zwar schon seit 2003. Seit 2003, damals noch verantwortet von Christoph Heusgen, haben wir eine europäische Sicherheitsstrategie, die genau ruht auf diesem erweiterten Sicherheitsbegriff. Und unter Frau Mogherini als hohe Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik ist 2016 diese Strategie auf den neuesten Stand gebracht worden, unter dem Titel Global Strategy, und auch vom Europäischen Rat abgesegnet worden und führt diesen Ansatz genau weiter. Also von daher gibt es da überhaupt gar keinen Unterschied zwischen der Diskussion, die jetzt in Deutschland angesichts der neuen Strategie stattfindet, und dem, was in Europa schon seit Jahrzehnten, kann ich sagen, Konsens ist. Natürlich, der Teufel ist immer im Detail. Ist die Frage, wie das dann nachher ausbuchstabiert wird. Ich habe lange nachgedacht, als ich den Titel unserer Diskussion hier las, mit dem Wort Zeitenwende. Und mir scheint es schon, das Wort Zeitenwende ist ein sehr deutscher Begriff und natürlich ein Begriff, der auch sehr stark, wie vorhin schon gesagt wurde, sozusagen aus der sicherheitspolitischen Debatte kommt, von daher nur begrenzt übertragbar ist auf den humanitären Bereich. Es ist ein sehr deutscher Begriff, was man schon daran merkt, dass er im Englischen meistens in Deutsch ausgesprochen wird. Change of Times, Change of Eras oder Epochs sagt kein Mensch. Man sagt dann irgendwie Zeitenwende oder irgendwie sowas. Ne? Und es ist eine deutsche Debatte. In der Tat, ich meine, wir brauchen eine Zeitenwende, aber vielleicht doch anders, als das sozusagen hier im Moment uns vor Augen steht. Der Ukraine-Konflikt, die russische Aggression gegen die Ukraine hat tatsächlich neue Aspekte hinzugebracht. Aber ich glaube, in vielerlei Hinsicht ist der Konflikt in der Ukraine und sind die humanitären Anforderungen sozusagen eine Sondersituation. Eine Sondersituation zum Beispiel deswegen, weil wir anders als in den allermeisten humanitären Krisen in der Welt eine handlungsfähige Regierung haben. Und wenn Sie mit Martin Griffiths reden, wenn Sie mit den humanitären Helfern reden, wenn Sie mit den Ukrainern arbeiten, dann sehen Sie, dass dort nicht wie in vielen anderen Gegenden die Humanitären sozusagen mit breiten Ellenbogen kommen und sagen, hoppla, jetzt komme ich. Die Regierung handelt nicht, es gibt keine Daseinsfürsorge mehr, keine Basic Social Services, jetzt machen wir das. Sondern in der Ukraine hat die Regierung den Anspruch, diese Dienste selbst zu leisten und gleichzeitig auch die humanitäre Hilfe zu koordinieren. Das ist eine singuläre Situation. Wir träumen eigentlich davon, Ähnliches weltweit zu haben. Ist es auch die Realität vor Ort aus Ihrem Blick? Weitestgehend, ja. Dort, wo also ich persönlich bin beeindruckt, muss ich sagen, von der Handlungsfähigkeit der ukrainischen Behörden, auch auf der Ebene der Provinzgouverneure und so weiter. Zweitens, wir haben in der Ukraine auch eine handlungsfähige Zivilgesellschaft. Wir sprachen eben über die berühmte Localization. Es ist richtig, wenn Sie zum Beispiel die Handlungsströme, die Finanzströme Deutschlands, der Europäischen Union und auch der Amerikaner anschauen, dass angesichts des Drängens, der dringenden Notwendigkeit zu handeln, sozusagen vor allem Gelder an traditionelle Partner gehen und da, ich würde sagen, mehr als in anderen Krisen der Welt, Geld an das System der Vereinten Nationen geht. Kleines Beispiel.
Wir sind im Moment in der humanitären Hilfe nicht nur in den klassischen Bereichen tätig, beispielsweise natürlich Unterbringung von Binnenflüchtlingen, Gesundheitsvorsorge und so weiter, sondern ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Ukraine ist der Wiederaufbau von Schulen. Wer kann das machen? Wir haben Verträge begeben an UNDP und an UNOPS. Das ist sehr, sehr viel Geld, 34 Millionen im ersten Schlag. Ich finde keine Nichtregierungsorganisation, die mehrere Dutzend, mehrere hundert Schulen im Moment jetzt sozusagen wieder aufbauen und rehabilitieren könnte. Das heißt, in der Ukraine haben sie sehr viel mehr Gelder, die über das VN-System verausgabt werden. Aber wenn Sie dann sehen, wie zum Beispiel UNICEF oder der UNHCR arbeiten, dann arbeiten sehr, sehr stark mit lokalen, mit ukrainischen Nichtregierungsorganisationen, sodass die natürlich nicht direkt von uns unter Vertrag genommen werden, aber mittelbar tatsächlich auch in großem Maße an der humanitären Arbeit beteiligt sind. Die Europäische Union hat in der Ukraine 3 humanitäre logistische Zentren aufgebaut. In Vinnytsia, in Charkiw und in Dnipro, die ausschließlich dazu dienen, humanitäres Material, wenn Sie so wollen, an Nichtregierungsorganisationen, das ukrainische Rote Kreuz weiterzugeben. Das heißt, da passiert eine ganze Menge und darauf kann man aufbauen. Vielleicht noch einen Aspekt zur Finanzierung, wenn ich darf. Es ist richtig, dass die Ukraine im Moment einen großen Prozentsatz humanitärer Mittel sozusagen auf sich vereinigt. Wir hörten Deutschland 15%. Im europäischen Vergleich sind wir wahrscheinlich eher sogar bei 20%. Man muss aber 2 Dinge noch dazu sagen. Das eine, im europäischen Bereich kann ich Ihnen garantieren, es handelt sich ausschließlich um zusätzliche Mittel. Nichts ist reprogrammiert worden. Aus keiner humanitären Krise weltweit haben wir irgendwelche Mittel abgezogen. Wir haben tatsächlich sogar in anderen Krisen, wenn ich an den Sahel denke, an das Horn von Afrika, Afghanistan, in diesem Jahr europäische Rekordfinanzierung. Sie sprechen jetzt von der Europäischen Kommission. Von der Europäischen Kommission, in der Tat. Das Zweite ist, wenn man überlegt, zu welchem Prozentsatz, und Sie haben die Zahlen genannt, im Moment die humanitären Notwendigkeiten, Bedarf in der Ukraine finanziert werden im Vergleich zu dem, was in anderen Weltgegenden passiert, dann ist richtig, dass natürlich die Ukraine, Frau Baumann hat es gesagt, aus bestimmten Gründen, nämlich unter anderem, weil die größten Geber der Welt in Nordwesteuropa oder in Amerika sitzen, im Moment sagen wir, sehr viel Sympathie auf sich vereinigen kann. Aber wir dürfen ja natürlich auch nicht ganz vergessen, dass die Ukraine-Krise jetzt im ersten Jahr ist, während wir in Syrien oder in Afghanistan seit 2 oder 3 Jahrzehnten tätig sind. Meine Angst ist nicht zu sagen, ob wir die jetzigen Bedarfe in der Ukraine einigermaßen gut finanzieren können. Meine Befürchtung ist, dass wenn dieser Konflikt sich länger hinzieht, und wir wissen alle, dass selbst wenn morgen die Kampfhandlungen aufhören, wir auch noch in 3, 4 Jahren humanitäre Hilfe dort leisten müssen, wegen der großen Zahl, 6,5 Millionen Binnenflüchtlinge beispielsweise. Die Frage ist, ob wir dann auch so mittelfristig eine Finanzierung darstellen. Das hat sich auch in der syrischen Krise im letzten Jahrzehnt als besonders problematisch erwiesen. Schwierig war es nicht, 2013, 2014, 2015 Gelder einzuwerben. Schwierig war es, das über 10 Jahre zu machen. Und dieses Problem sehe ich auch in der Ukraine. Die Befürchtung vieler Beobachterinnen ist ja auch tendenziell eher, ob man im Moment womöglich einen zu großen Fokus auf die Ukraine hat und darüber in Zeiten von eskalierenden Bedarfen andere Krisen vergisst. Das Gegenargument ist, es seien doch zusätzliche Mittel. Hibak, you heard on maybe starting with the funding side again, so maybe to conclude on that one. As a representative of one of the leading networks for Global South NGOs, how would you judge on, let's say, the Western European donors, how they balance between the needs in Europe, in the Ukraine refugee response, and if you look at other crises in all the countries you represent? Thank you. Maybe I should step back and say NEAR is a Global South network of civil society organizations. We work in 32 countries, or we have members in 32 countries in the Global South, and we have relationships within 49. Ukraine is not one of them. And so we don't have a membership from Ukraine. But to also say that we continuously have been spoken to or reached out to because the humanitarian system was hoping that the commitments that were made at the Grand Bargain, we could use the example of Ukraine as a positive one.
And constantly we hear from the Ukrainian civil society that that hasn't happened, that actually the percentages are lower than what they used to be, that the opportunity that the international community, I believe, had wasn't one that was what's the word? That was utilized, I guess. But speaking about the difference between the Ukrainian response and other responses, I think that there is an issue. What DG Köhler said, Dr. Köhler said about former disasters, that is true. But then there's a question about a place like Pakistan, where 1/3 of the country was flooded and $400 million was pledged, versus Ukraine, where I believe it's 4.2 billion. It's also the question of that. It's new crises happening, crises in the Horn of Africa with the oncoming famine and lower numbers than what was pledged in 2011. And so the question is with the issues getting larger and larger and the crises getting larger and larger, not taking into account former crises, the amount of percentage that's being pledged to these countries. I think that's where the frustration comes from. And it also comes from this idea of, yes, scalability when it comes to the UN has been a conversation. From our members, it's really a question. It's a question where commitments around quality funding, multiple year funding, flexible funding is agreed upon at the global discourse, but it never happens at the country level. I'm now here in Nairobi at our 3rd regional meeting. I've already spoken to hundreds of our members over the last couple of weeks. And a majority of them say we still do not get overheads. We still are on 3 to 6 month contracts when it comes to response. So it's making sure that the commitments that are made at the global level are trickled down to the national level, and that the commitments we're constantly making at the grand bargain in other spaces are being held to account at the national level. Many thanks, Hibak. Maybe we try to conclude on this point on quality and quantity of funding, and surely something to touch again with you, Michael. Und vielleicht können wir einmal kurz die Grafik zeigen, was das Funding der Europäischen Kommission anbelangt für den Ukraine-Appeal. Wir sehen 26,9% laut OCHA FTS für die Ukraine und das zweckgebundene, was hier ausgewiesen ist, zweitgrößte, die Flüchtlingsresponse in der Türkei für Syrerinnen und Syrer. Nun ist ja ein Punkt zu sagen, es ist Additional Funding. Nun würde man sich ja vorstellen, und, idealerweise, wenn wir über flexibles Funding reden, würden die zusätzlichen Gelder nach den humanitären Prinzipien needs-based vergeben. Nun gibt es natürlich politische Dynamiken, und auch im Deutschen Bundestag gibt es eher Geld für Krisen, die den Abgeordneten am Herzen liegen. Müssen wir da anerkennen, dass es da politische Zielkonflikte gibt, oder wie würden Sie das beurteilen auf Ihrer Ebene? Also erstmal sind diese Prozentsätze nicht korrekt. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel für die humanitäre Hilfe etwa 2,7 Milliarden Euro und für die Ukraine sind es etwa 500 Millionen. Also es können nicht 26% sein, ja? Sondern eher 20%. Aber ganz egal. Übrigens ist der Jahreshaushalt, naja, die Zahlen sind natürlich nicht tagesaktuell. Sie haben hier Zahlen zum 22. November, aber die sind natürlich wahrscheinlich basiert auf der Basis von Berichten, die beispielsweise bis zum Sommer abgegeben wurden oder sowas. Da gibt natürlich dann einen statistischen Nachlauf. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand manipuliert hat oder sowas. Ja? Aber einen Schwerpunkt auf die Ukraine gibt es, oder? Natürlich gibt es einen Schwerpunkt auf der Ukraine, aber es gibt natürlich einen Schwerpunkt auf der Ukraine, wie gesagt, mit zusätzlichen Mitteln. Mittel, die wir sonst nicht bekommen hätten. Und es ist auch richtig, was Hibak gesagt hat, dass beispielsweise für andere Krisen nicht ganz so viel Geld zur Verfügung steht, aber es steht auch Geld zur Verfügung. Zum Beispiel, wie sie nannte, Pakistan. Wir haben normalerweise in Pakistan ein Programm von etwa 5 bis 10 Millionen Euro, das im Wesentlichen der Vorbeugung von Desastern, also von Naturkatastrophen dient. Jetzt haben wir zusätzlich 30 Millionen draufgelegt in Reaktion auf diese Krisen. Die Krise, die Überflutungen in Pakistan sind tatsächlich dramatisch unterfinanziert, wenn man so will, also die Antwort auf diese Überflutungen. Aber immerhin mit diesen 30 Millionen ist die Europäische Union einer der ganz, ganz größten Beitragenden. Und natürlich ist das nicht das Ende der Geschichte. Tragischerweise sind diese Überflutungen passiert zu einem Zeitpunkt, wo das Geld dieses Haushaltsjahres schon weitgehend ausgegeben war.
Wir können jetzt aus Reserven nachschießen, aber natürlich nicht jetzt 300-400 Millionen zusätzlich auf den Tisch legen. Das große Problem ist, dass gleichzeitig auch die Entwicklungshilfe, ehrlich gesagt, sich weiter aus sogenannten fragilen Gegenden zurückzieht. Das gilt nicht nur für Pakistan, sondern es gilt für viele andere Länder. Aber wie wird Programmierung gemacht? Ich kann Ihnen also jetzt nicht gerade sagen, wie das Frau Baumann macht, beispielsweise im Deutschen Auswärtigen Amt, aber ich kann Ihnen erzählen, wie es in der Europäischen Union passiert. Dazu muss man zweierlei wissen. Erstens, wir fangen das Jahr mit einem Haushalt an. Für 2023 wurden uns jetzt gerade an rein humanitären Mitteln etwa 1,7 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Die werden programmiert, und zwar nach welchen Kriterien? Erstens, wir haben eine Methode, die nennt sich FIT, die tatsächlich nach Bedarfen analysiert, weltweit in allen humanitären Krisen der Welt, sozusagen, was die Bedarfe sind und was sozusagen der europäische Anteil in der Antwort auf diese humanitäre Krise sein sollte. Jetzt machen wir es aber nicht einfach so, dass wir diesen Computerausdruck, den uns die FIT-Methode gibt, 1:1 umlegen und damit die Mittel einteilen. Sondern es gibt natürlich dann weitere Kriterien. Ein Kriterium ist beispielsweise natürlich das Kriterium der, wie soll man sagen, der politischen Erwägungen. Sie wissen alle, es wurde eben die Türkei genannt, dass es seit 2016 eine Übereinkunft zwischen der Europäischen Union und der Türkei gibt, darüber die Finanzierung der syrischen, aber auch irakischen Flüchtlinge in der Türkei mitzufinanzieren. Das hat uns insgesamt jetzt schon etwa 7 bis 8 Milliarden Euro gekostet und davon werden 43% als humanitäre Hilfe verauslagt. Das läuft jetzt übrigens aus. Das heißt, da haben Sie einen politischen Betrag. Sie haben andere politische Beträge. Erinnern Sie sich an den Sommer des letzten Jahres, als die Taliban Kabul übernahmen. Der Europäische Rat kam zusammen, die G7 haben sich versammelt. Und es passierte, was oft in diesen Krisen passiert, dass man sagt, so, wir haben jetzt eine zweifache Antwort, ganz, ganz schnell, fast aus der Hüfte geschossen auf dieses neue Problem. Nämlich erstens, wir verhängen Sanktionen gegen die Bösen und wir erhöhen die humanitäre Hilfe für die Guten. Das war ein politischer Akt. Gleichzeitig stand natürlich, das muss man ehrlich sagen, im Hintergrund dieser Erwägung, dass möglicherweise durch die Übernahme Kabuls durch die Taliban größere Flüchtlingsbewegungen in Gang kämen. Manche, auch ich, haben daran nicht geglaubt. Es hat sich auch nicht so ergeben. Aber das hat sicherlich über den humanitären Kreis hinaus, also über die Omid Nouripours dieser Welt hinaus, sozusagen die Taschen des einen oder anderen Haushälters etwas weiter geöffnet. Und drittens haben Sie dann sozusagen die dritte Erwägung, nämlich welche zusätzlichen Reserven können Sie mobilisieren. Wir beginnen unseren Haushalt immer mit einem Betrag von 100, also im nächsten Jahr werden es dann 1,7 Milliarden sein. Ich kann Ihnen aber versprechen, dass am Ende des Jahres 2023 wir vermutlich mindestens 1 Milliarde zusätzlich ausgegeben haben werden, also 2,7, 2,8 Milliarden. Und wir rivalisieren immer mit Deutschland um den Platz, wer ist der zweitgrößte Geber nach den Vereinigten Staaten. Diese zusätzlichen Mittel kommen aus Reserven des Haushaltes, die vom Gesetzgeber, von den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament zur Verfügung gestellt werden, wenn es neue große humanitäre Bedarfe gibt aufgrund von Naturkatastrophen oder menschengemachten Konflikten. So wie jetzt mit der Ukraine beispielsweise. Oder wenn andere Haushaltslinien schlicht und einfach nicht genug ausgeben und Geld überbleibt, das dann die Humanitären übernehmen können. Also ich erwarte beispielsweise, dass ich in einer Woche von unserer Haushaltsgeneraldirektion eine nette E-Mail bekomme, wo drin steht, wir haben noch 20 Millionen irgendwo anders gefunden, kannst du das schnell ausgeben? Und dann werde ich sagen, ja, ich kann. Das heißt, die E-Mail würde ich auch gerne bekommen. Es geht nicht nur um Haushaltsprogrammierung, sondern es geht auch darum, wie viel politischer Wille da ist, zusätzlich dazu Reserven zu mobilisieren. Das gilt übrigens auch für die Vereinigten Staaten, das gilt auch für Deutschland, das gilt für viele Geber. Ja. Vielen Dank für die Einblicke in die politischen Interessenslagen versus den humanitären Prinzipien. Eine Gemengelage, die immer kompliziert bleibt in diesen Diskussionen. Hibak, maybe coming back to the issue how the money is spent. The locally led humanitarian action is a key issue for NEAR. Europeans not necessarily are front runners in this regard, all of them struggling a bit with
Not all of them, that's not true. A couple of the Scandinavians, for example, doing it in a different way. But structurally, it's a big challenge for Germany as well to deal with smaller partners, not to give the big chunk to the big organizations. While you, I think, have a couple of ideas how this could be done differently, even in a setup which won't lead to having 1 million partnerships with 1 million partners. Would you like to share some ideas? What could be done better on the European side in this regard? Sure. I mean, I think we had started from the beginning of the Grand Bargain talking about pooled funds. I think it's the recognition of the fact that community funds, local funds, activist funds that support these smaller organizations exist. So it's investing in the structure of these types of funds, which ECHO has done, which Germany has done, but to a larger percentage to meet the 25%. NEAR specifically, since our inception, we've had a two-pronged approach. The first one is, because of the needs of our members, we've created a global fund, a global humanitarian fund that only goes to local actors. And that has allowed us to give funding through a pre-approval process within 7 days of declaring a crisis. And those crises are actually declared by their peers. That's from a global perspective. From a national perspective, we've worked with community foundations to start to discuss how you can pipeline humanitarian funding in already existing structures. And we've supported where they don't exist in places like Somalia, the establishment of the national fund. I think talking about the financing as a whole and the needs getting greater, I think we need to recognize that there should be a diversity of donors. It's not just bilaterals. There are diaspora resources, there are local resources, there are private sector resources. Now there's conversation about climate change and climate crisis resources. So it's taking into account that I think we're not capturing the full picture, and there's an opportunity with localized funds to be able to capture those different resources and be able to think through it differently. And it's something that our members being able to respond nearly immediately in places like Somalia, before we talked about a famine back in March, there should be an opportunity for us to continue to resource them so we don't get to this point of where we're about at the brink of a famine. Mm-hmm. So it's about diversifying and thinking through how do we diversify, taking into account the barriers that the institutional donors have, whether it's staff, whether it's legislation, whether it's different systematic issues, being able to think through that collectively. And that's what we're doing with USAID. USAID is now terming it doing aid better with the administrator, but it's starting to say, speak to us directly, not through an intermediary, and we'll help you think through solutions that are fit for the actual community. And Hibak, to follow up on that one, I mean, on the policy side, there are very concrete ideas on the table for quite some time. For example, in the Grand Bargain, that donors, even if they don't want to deal or can deal for administrative terms with many, many local partners, they could provide incentives. For example, that intermediaries need to work in partnership and are prioritized if they do. They could be more or less forced to forward flexible funding if it's received from donors, so they provide it to locals as well. How would you judge, for example, in the Grand Bargain Forum on key players like the European Commission and Germany in moving these structural reforms if it's not doable in a different way? I think Germany actually is a really good example. In 2021, in the conversation in the Grand Bargain, what we heard was they were going to start to change their systems to require overhead to be shifted, whereas many other donors, it's suggested. I think that change in language and policy is a huge change that will allow for what we talk about capacity strengthening. It would allow for institutions, smaller institutions, to adhere to some of the legislation or some of the due diligence processes that exist within the different organizations. And the same thing for multi-year funding, the same thing for quality funding, the same thing for 25%. It's being really intentional in the language and even in the mechanisms in which, for instance, ECHO, your HIP, making sure that the language that's included in these partnership relationships are a little more, I should say, forceful, because right now, as local actors, we're now dealing with multiple layers. We're dealing with INGOs as donors. We're dealing with UN as donors. We're dealing with donors directly.
with limited resources. And so it's really putting it to the donors to be able to say, the more forceful your language, the easier we can start talking about actual efficiency and effectiveness. Mm. Many thanks, Hibak. Before we give the floor one final time to Michael, please be encouraged to share your questions and points in the chat, either public or you can share it directly to my colleague Darina Pelowska, and send the message to her. She will share everything in the chat in a second with us here on site, and of course after that the audience here on site will get the floor. There is a mic here next to me where you can already line up if you wish. Michael Köhler, in diesen Policy-Fragen, strukturellen Fragen im Grand Bargain, könnten die Europäer dort noch deutlich mehr tun, um die Strukturen, um die Verfahren zu ändern? Das ist ein wichtiges Thema in Brüssel gerade, wenn ich das richtig weiß. Well, if you allow me, I would like to do it in English, so yes, please. There's more of a dialogue with Hibak. And many, many thanks, Hibak, for your comments. And I can subscribe to, I think, 99% of what you just said. We have to distinguish here between a couple of grand bargain deliveries: localization, multi-annual financing, quality financing, and flexible financing, among others. There are others. On all these issues, Europe can do better. But Europe has decided actually to drive this agenda quite aggressively. We have done so at our first European Humanitarian Forum in March this year. We are going to put these things very prominently on the agenda at the next forum, by the way, to which you are all, and also you, Ralf, of course, invited, starting on the 20th of March in Brussels, 20th of March next year. But apart from that, of course, the proof of the pudding is in the eating, as we all know. So we have to do it practically. What does this mean? In our program for 2023, we are driving ahead, so to say, quite aggressively with a couple of forms of local funding. On the one hand, we have taken a formal commitment to fund more country-based pool funds, in as much as they contribute to localization, but also in order to strengthen the coordination role of OCHA humanitarian coordinators, which for us is very, very important. I have to say that there's a number of country-based pool funds that have no localization strategy. In such cases, we will not fund them. But where this is the case, for example, in Ukraine, South Sudan, but also many other countries, we are going to increase our funding there. We're also working more, actually, through the International Federation of the Red Cross, because it has national societies in every single country. And this also is a contribution to localization. And we have specific structures, such as, for example, the LIFT program. Have you ever heard about that? LIFT program is a program that we have in Turkey that is handled by GIZ, German organization. And GIZ works there only as an administrative umbrella to distribute European funding to Turkish NGOs that work with Syrian and other refugees on Turkish soil. So we want to have more of these specific forms which will allow us to make local organizations benefit directly. But I would like to insist very much that, of course, localization is much more than only direct funding. It's also a real partnership, dialogue on programming, a dialogue on sector issues, which has to happen in the Caucasus, which has to happen also in direct contact, and I encourage my offices in the field very much to do that. Flexible funding. This means, on the one hand, multi-annual. We have taken a commitment to increase our, how should I say, percentage of multi-annual projects by 30% from this year to the next. And actually, we find that de facto, we are much more multi-annual than we think, except that the multi-annuality was not planned at the beginning. We have maybe a 12-month program, and then there's a top-up, there's an extension, there's a second phase, and so forth, and all of a sudden we are in the third year. Had we decided at the beginning, we would have saved a lot of cost for implementing partners, for example, when it comes to hiring staff, when it comes to infrastructure, and so forth. So as we operate, and the same thing is true for other major donors, I think in 80% of our cases in protracted crises that unfortunately will not go away from one year to the other, we want to go for more multi-annual programs. Okay. The third thing is flexible funding, and there I would like to hint to a problem. We have all learned lots of hard lessons during the COVID crisis. Hopefully it's over. And I will share one anecdote with you.
when COVID became an international issue around February 2020, and we urgently needed to mobilize funding, my commissioner, upon our proposal, agreed with the first unearmarked, flexible tranche of 30 million euros that we contracted WHO with. So Mike Ryan at WHO got 30 million with the only condition, spend it on COVID and spend it in Asia and Latin America. Fine, we had a very good conscience. We said, we did something very fast. It was unearmarked, you know, flexible, WHO can really operate. And they were extremely grateful. Problem was only that, you know, 2 or 3 weeks later, in many countries, in many partner countries, COVID became a real issue. And, you know, the governments got nervous about it. And then they called Brussels and said, hey, can you help us? We are partners. And this happened time and again and again and again. One African and one Latin American government after the other called us. And the answer that we had is, listen, we gave our money to WHO, ask them. We don't know what they're doing with the money. I ask Mike Ryan or ask Dr. Tedros. You understand easily, and by the way, Mrs. Baumann will tell you similar stories about the German experience. If you give flexible funding to a major implementing partner, and the flexibility is only on the side of the donor, but not on the side of the implementing partner, and the donor doesn't understand, doesn't learn, doesn't have information after a month what has happened with this money, which countries have benefited, which NGOs were financed, which operations were conducted, then there is an accountability problem. And people like Mrs. Baumann and I have a hard time then going back to our parliaments and providing this accountability. So I had to sit down with Mike Ryan and agree with him a special reporting system where we would discuss together on the use of these funds and discuss, so to say, about ways and means to have real-time reporting on what WHO was doing with that. What I've seen is that, by and large, the major donors have become more skeptical about flexible funding due to their COVID experience. Because being flexible as a technocratic approach is nice, but if you then have accountability problems, you get under political pressure, and you find it more difficult than in the past to mobilize additional funds, because for that you need to have parliaments, for that you need to have public opinion. So we need to revamp the grand bargain for another time, I'm afraid. I'm sure Hibak will have a comment on that one in a minute, but if you allow me to give the floor to the audience, it might be about accountability in the first place with the big organizations. But Darina, you have observed the chat and you indicated there's quite something happening. So please share comments or questions with us. Yes, basically I have 2 interesting questions. One is more on the policy side and one is very practical. So let me start with the policy one, which is a little bit more tricky. Chiara Janke from GISF is acknowledging that the term Zeitenwende is, of course, mainly a security term, but she emphasizes, and I quote, looking at the humanitarian context in particular, more and more local organizations are criticizing the concept of neutral humanitarian aid and are demanding that there should be more room for concepts of solidarity and resistance in the delivery of humanitarian assistance, unquote. So beyond this background, she's asking, what could this mean for delivering humanitarian assistance in the context of Zeitenwende, but also shifting the power to local responders? So that's a very tricky one. And to give you a little bit more time to reflect on that, I will continue with the more practical one from Barbara Dus. She's asking the concrete questions. Can you give us already a glimpse on how much funds will be allocated to refugees on the Polish-Belarusian border? So how much funds for the refugees on the Polish-Belarusian border, and the question about solidarity, more solidarity in Ukraine. And the latter question is on Brussels funding, EC funding, is that correct? Or? She didn't indicate, but as Michael Köhler is here, maybe we can start with that. We give you time for that one. Hibak, maybe starting with the one, is Ukraine crisis, for good reasons, a kickoff of another maybe Eurocentric debate, I don't know, on humanitarian principles? Do we need to re-debate neutrality versus solidarity as a humanitarian
principle, or is this misled because we focus too much on this one crisis? So it's actually interesting. Over the last month and a half, I've had many conversations around the humanitarian principles. And a lot of our members have said, we abide by humanitarian principles, but it needs to be expanded. It needs to be expanded, and solidarity came up probably 75% of the time. The idea that there needs to be more human rights-based kind of support. The idea that neutrality, especially over, I think, the last several years, we have to be fair in saying that the idea of neutrality is not for local and national organizations. Because as we talk through localization, a lot of international community organizations have increased their staff of local staff. And the question comes in, does neutrality not exist with local staffs in international organizations? Is it just a signing of a paper? It's a little bit more complex than that. So it's going back to the principles in how the sector is shaped today, and having real conversations around the 4 humanitarian principles, and possibly talking about additional aspects that we need to consider with globalization, with so many different aspects that are influencing the way that we move around the world, the way that we work, COVID, lessons from COVID, about insular response versus external response. There's so many more dynamic conversations that I think that can happen around the humanitarian principles. But just to clarify, Hibak, would it be an expansion of humanitarian principles by solidarity, or isn't there a tension? You can't have both in all crises, can you? Neutrality and solidarity. No, but the solidarity, I think, should happen amongst, and that's the question. The question is solidarity amongst who? Solidarity amongst the humanitarian actors. I think that's where they were coming from. They were coming from the perspective of the UN, international NGOs, the Red Crescent societies, the local humanitarian actors, because ultimately we represent organizations. How do you ensure that there's solidarity amongst all? And that when it comes to neutrality, when it comes to crises, of course, we're responding to the first community at need, not based on tribe or based off of the different groups of a crisis. Mm-hmm. So it's taking into account one aspect for the multi-stakeholders within the system and how we're working with the affected communities. Mm. Michael, how would you comment on the renewed debate about humanitarian principles? Is there a good reason for reconsider them, or is it just a zeitgeist debate? I would advise it would be more important to discuss about the relationship between humanitarian aid and conflict sensitivity and do no harm. Mm-hmm. I think we all brandish these principles, but in reality, what we see, for example, in many parts of the African continent, is that humanitarian aid has very limited access, and has access only, for example, where you have government troops. So automatically, it is seen by some as taking sides, although it doesn't. And that is a huge problem. That is a huge problem for the credibility. It's actually even a security problem for humanitarian aid workers. And you know that every single day, for example, Western Africa, to sign another letter of condolence yesterday, humanitarian workers are being killed. This morning, while on the way here to this conference, I had a correspondence with our diplomats in the Democratic Republic of Congo. There's a problem there. In the east of Congo, you have the offensive of the M23 movement right now. M23, again, under Congolese law, is under anti-terrorist legislation. So if humanitarians provide aid to people under de facto rule of M23, they might be liable to legal prosecution under Congolese law as supporting terrorists. This is unacceptable. This is totally unacceptable for us. The question is, can we speak to the authorities, to the president, but also to local district governors, to convince them that, no, humanitarian aid is something different. This should not be liable. So I can give you many, many examples. But also in Ukraine, up to 24 February, the European Union operated in Ukraine since 2014, but only in Lugansk and in Donetsk oblasts. And for us, it is very important that these projects also stay alive right now. They are awfully difficult. Many implementing partners can hardly operate in those areas that are now annexed to Russia,
which we don't recognize, obviously, but it is a matter of principle for us that we continue operating there, because our only criterion has to be that people are in need. This is a matter of credibility. I don't think we need to act the principle of solidarity, because for me, the principle of humanity enshrines solidarity. I don't see any kind of tension there. It's part of it. You cannot show humanity if you don't show solidarity. If the word Zeitenwende has one sense in the humanitarian context for me, it has to do with the fact that due to the conflict in Ukraine, civil societies in Poland, in Slovakia, in the Czech Republic, in other Central and Eastern European countries now are starting to get active in humanitarian aid. I was at the Umbrella Forum in Bratislava, for example, in May. For the first time, NGOs from Slovakia, from the Czech Republic, Austria, and Poland come together and discuss humanitarian aid. And I think we need to kind of nurture this Zeitenwende to make sure that these civil societies and also the governance behind them that make money available do not only fund humanitarian operations in Ukraine and Moldova, but once, hopefully, this conflict is settled, they continue to be humanitarian players also in other parts of the world. Maybe quickly touching on the second question, and yes, please get ready. You can even walk to the mic if you wish, and then you are the first ones. So, and you don't need to raise your hand, but please free to either way. The question on funding refugees at the Polish-Belarus border, if I got it right, of course, is going beyond, well, how much money is on the plate. It's, of course, about priorities of access for migrants to Europe. The European Union has been very flexible regarding Ukraine funds, maybe even a role model how to handle migration issues in the European Union. Having said that, it's a privilege for Ukrainians. We see no change in the Mediterranean Sea and not with sea rescue. We don't see a change, for example, at the border, Poland, Belarus, in terms of access and financial support, which was the question. So maybe you would be happy to touch on both questions. Do we have the right balance there in the European Union? Maybe, I think it was Mrs. Dus who asked this question, could be a little bit more precise in her question. Do we speak about the migrants crisis that we had last year at the border between Belarus and Poland, or do we speak about the possibility that as a consequence of the Ukraine crisis, more people could go through Belarus in the direction of the European Union? When Mr. Lukashenko let in Kurdish, northern Iraqi migrants, not refugees, into Belarus to put pressure on Poland and Lithuania, actually we mobilized European humanitarian aid to help these people. So I think we were probably among the first ones working with one or two international organizations, in particular also the Red Cross, to provide assistance to these people who were blocked on the Belarusian side of the border. And if the same thing happened again, we would do the same thing again, obviously. If we are speaking about the potential scenario that, for example, due to the Russian attacks against the Ukrainian energy and other infrastructure, you would have a massive movement of refugees to Poland, maybe via Belarus, which I don't believe, because people would not go via Belarusian territory if they can join Poland directly. But if that happened, obviously these people, I understand, would qualify for temporary protection in Poland and in the European Union, so they would be let in, they would not stay in Belarus. But if there was a need in Belarus, obviously, as the only criterion for us are needs, we would mobilize funding and we would help, as we helped last year with the Iraqis. Mm-hmm. I guess it's also meant to be the political question if we allow access to refugees who are not non-Ukrainians but came the same direction and do now in the Balkan route as well. Please, your question. And maybe you are happy to introduce yourself. Yeah, my name is Yulia Sporish. I am founder of NGO Girls from Ukraine, and I am representative of CSO from Ukraine. My question is about neutrality, because right now in Europe we have a lot of refugees from Ukraine. And recently, Europe has accepted some refugees from Russia, and they host them in the same refugee centers. So there is a lot of conflicts between Ukrainian women and Russian women, or even between Ukrainian women and Russian men who is hosted in the same centers. What do you think about this neutrality? Because it's caused new conflicts in countries, in European countries, between two refugees. Mm-hmm.
Thank you, and maybe Matthias Amling I had seen who wanted... there you are. You moved, didn't you? Please, yes, please, follow up. Thank you, Matthias Amling from WHH, Welthungerhilfe. Just one question, getting back a bit to the beginning of what Ms. Baumann talked about. I think we are getting, not in every case and every situation, but getting much better in some situations to really predict what will happen and what humanitarian needs we are facing. So there is, for example, the whole UN Secretary General's initiative for early warning for all. So we are really trying to increase this capability. Now, the G7, as Ms. Baumann mentioned, have a commitment that they made to collectively strengthen anticipatory action, and they particularly commit to strive to significantly increase their financial support to anticipatory action programming. Germany, for example, the Federal Foreign Office for next year announced to use 5% of their budget to do that. That's 135 million by now. My question would be for the European Union, what are the plans to live up to that commitment? What are you planning to do in 2023? And also, that's connected a bit to the other discussion, will that be accessible also for non-governmental organizations, particularly on the national or local level? Thank you. Many thanks, Matthias. Please, another one, and then we take it back, maybe. I didn't intend to break a glass. Thank you so much for this wonderful, very engaging discussion. And thank you so much, Mr. Köhler, for having mentioned the M23 situation, which I think comes to the point which I have humanitarian diplomacy. Where is the place of humanitarian diplomacy in these times which are rapidly changing? And in particular, may I just bring the attention of what's happening in Ukraine, where we now are seeing, WHO has mentioned this, there's going to be a health crisis that is of proportions not seen in the last 60 years. I think there's still more place for humanitarian diplomacy in this matter, especially for the EU, the technocrats, pushing even the very difficult situation that we are having. That's all. Yes, please. Thanks. So, cognizant of the fact that tomorrow climate change will be on the agenda as well, I still wanted to take the opportunity. Do you mind introducing yourself? Oh, yeah. I mean, I know who you are. But... Yeah, Sarah Meschmoser from Doctors Without Borders. Thank you. So I was wondering whether from the EU perspective, but also from the civil society actor, Mrs. Baumann sounded a bit to me as if just using the available money a bit more efficiently might be the response to the upcoming and also predictable and foreseeable humanitarian needs, which are way beyond whatever everybody could imagine. So last week at COP in Sharm el-Sheikh, there was a so-called breakthrough regarding loss and damage. But at the same time, one gets the feeling a bit as if humanitarians need to be a bit more anticipatory and a bit more resilience building, and this might quite be the fix already. So I would be eager to hear your DG ECHO perspective on that angle and what would be needed in terms to really be prepared. Thank you. Maybe, Hibak, you would like to start. Have been a couple of questions. Choose which one you like. Anticipatory action, surely an important one and a big trend. Maybe something you would like to comment on. Humanitarian diplomacy has been raised as a key issue. Do we have a lack there? And is this something which urgently needs to be stepped up? And on the funding side, is it a key issue to be more efficient, more resilient, etc.? And to which extent could this fix the job? I thought I was off the hook because all of those questions went to DG Köhler. That's why I gave you the floor. Help me, please. No, just to say, I think if I go a little bit backwards, that the conversation that constantly happens within our membership and with national and local civil society organizations in the Global South
is that we need to start considering other resources, and we need to start considering the fact that they already work on a humanitarian development peace building nexus, but that climate change and climate crisis and the funding that has come in from the conversations through loss and damage, we really need to think through what that means in general resources. The number one affected communities from climate change are global South countries. And so how do we think through beyond governments with civil society? And I'm going to say this, but I probably shouldn't, but beyond the UN system. Why does the Loss and Damage Fund need to go through the UN system? So I think that there are a lot of conversations right now that are happening with a lot of our members saying we need to be more proactive, not only in the humanitarian discourse, but in the development discourse, in the climate change discourse, and to be able to ensure that it's not just about the 25%, but it's ensuring that this additional stakeholder, which is growing, has a very clear voice. Humanitarian diplomacy. Sorry, the question, when it was going to Dr. Köhler, I actually didn't hear the details of the questions, but maybe you could repeat the question, sorry. I got the question in the way that if we need to step up urgently humanitarian diplomacy, for example, with respect to Ukraine crisis, but also beyond, and if we have a gap there, if that's right. Yeah, he's nodding. I don't know if you wish to comment, otherwise, of course, happy to forward it to Michael. In general, I think when it comes to humanitarian diplomacy in places within the global South, especially where there's protracted crisis, it's local organizations who get hit the worst. And so I think that they need to be included in those conversations, because when we talk about governments or failed governments and failed states, it's the civil society who steps up, and they're usually not a part of that discourse. And so the way we've seen it historically is humanitarian diplomacy covers the international actors, but doesn't always consider the local actors in that portion. And if we're going to be more inclusive, we need to be a part of the conversation. Many thanks, Hibak. Michael, would you like to comment on all four of them? We haven't forgotten about the one about neutrality, which might be an interesting one also, going beyond the issue of Ukrainian and Russian refugees. We might also see humanitarian needs targeting Russians or areas occupied by Russia, which might be an interesting balance then in terms of neutrality. Yeah, and you will have to help me by throwing the catchwords at me from time to time just to refresh my memory. But to start perhaps on anticipatory action and foresight. These are big catchwords that I think are, let's say, brandished more and more often in the humanitarian sector, and more money goes into this, and I think right so. In the European system, we have a specific budget line for disaster prevention, which takes about 5% of our budget. That is nothing else than actually anticipatory action. But even beyond the specific budget line, we are increasingly dedicating money to anticipatory action. Of course, if you know that you have protracted conflicts, and if you know that you have certain effects on climate change, for example, droughts, but also floods, and you know that they will occur in the same region almost every year. For example, in Sudan, now every year you have massive floods. You have also situations in Mozambique of the like and so forth. Then you can invest more into anticipatory action. The problem is only that on the one hand, every euro you spend there, although you know it's a good investment that saves you humanitarian money later on, is a euro that you have to take away from the immediate response. So you always have to struggle with yourself. Do I take this money? Do I take this €1, for example, to help people who are suffering from the floods in Pakistan? Or do I use it for anticipatory action to just prevent that the next disaster will hit as badly as now? And there we come back to the overall question of financing of the humanitarian sector and the very small donor base that we have, unfortunately, an issue which I think we have to discuss much, much more, not only in the big donor nations such as Germany and so forth, but especially there where we think others should do more. And it starts basically in some of the European member states. Foresight,
I believe, foresight is a very fashionable word these days, not only in the humanitarian sector, but also generally. I believe in it, but I don't. Because there are so many things that you can foresee, but there are also so many things, probably even more, you cannot foresee. So I think to have more foresight and therefore anticipatory action is a very, very good thing. But at the same time, you even more need to work on the flexibility of your response capacity, because there are so many things that you can simply not prepare for. And let's not have any kind of illusion. In order to build local resilience, in order to implement anticipatory action, in order to build resilience, you need to have a decent level of governance. If that doesn't exist, you waste your money. And unfortunately, in many crises in the world, you have no governance. Go to northwest Nigeria. Where's the governance there? Or even in northeast Nigeria, for example. Yeah? So you need to have structures that you can nurture, that you can invest in. Sometimes civil society structures, not necessarily government structures. But you need to have structures. In South Sudan, for example, this is awfully difficult. Yeah? So you have to look at the local context. By the way, one word, and I was inspired by what Hibak said about localization. I'm very much in favor of localization, but I have to admit, we have to look again at the local context. There may be situations where local actors are simply too much part of a conflict or seen as being part of a conflict, and then international actors are the only response. We have also seen situations, like in South Sudan last year, for example, where in certain parts of the country, NGOs couldn't operate because the population in that part said, well, you have national stuff. They belong to another ethnic group that we don't want to see in our part of the country. So replace them by our ethnic people. And that, of course, was not acceptable. So, how local is local enough? So we have to push for the local agenda, but we have to do it intelligently, looking at the conditions on the ground. Now, give me another catchword. Two minor topics: humanitarian diplomacy. European actors not really stepping up in the way they could. Humanitarian diplomacy becomes ever more important, but it has two dimensions. One is to, how should I say, push for better respect for international humanitarian law. The big problem there is the impunity. We have years and years and years, and not only one culprit, of, for example, attacks against medical personnel and major conflicts by regular armies of countries that are represented in the United Nations Security Council, and no penalties, nobody who would be brought to The Hague, to the International Court of Justice. And many countries have not ratified the statutes of the International Criminal Court for just that reason. So we have this general problem. We have to push for better respect for international humanitarian law. And at the last ECOWAS discussions in New York in June, I was part of a panel discussion, and I tried to tell people, well, we call it international humanitarian law. We don't call it international humanitarian nice to have. It's law. It's binding. It is binding for all the countries that are members of the United Nations, and therefore we need to implement it. But then there is the concrete situation. This was the general level. Then there's the local level, where we have to push for better access for aid workers, for protection of aid workers, for the fact that all people need to be supplied humanitarian aid, where we need to convince the military, where we need to convince the local governor, for example. And that is being done at a very, very large extent, but still probably not enough. My commissioner is very much engaged in this. I will not go into detail because there's a certain level of confidentiality. There's a lot going on, but we need to have more allies. For me, for example, it is very interesting to speak with Qatar, as we are in the World Championship right now, about how we can influence the Taliban. We need to have allies. If only Swedish, German, EU, and American people are, let's say, doing humanitarian diplomacy, in certain quarters of the world, this is not very credible. We need to have local response. And therefore, for example, one of the important actors for me in future will be the African Union and also ASEAN. They can speak in a language that I cannot speak to conflict parties in their region.
A final point on climate. Climate might be a game changer in overstretching the Unitarian system in terms of funding, for a start, was part of the question. Is it an illusion that by more efficiency, more resilience, etc., we can deal with that problem, and we need really to face a totally different dimension of humanitarian needs in the future? Absolutely. I mean, just look at the figures over the past years. Today, the 2022 Global Humanitarian Overview had figures of victims, but figures of financial needs that were 60% higher than 2019 and 100% higher than 10 years ago. And when in a couple of days, Martin Griffiths is going to release in Geneva, Riyadh, and in Addis Ababa, the Global Humanitarian Overview for next year, mind you, the figures will again be higher. And this is before climate change kicks in at the very large scale. I have no illusion, in 10, 20 years, the needs will go absolutely through the roof. And that means we need to be more effective, more efficient, for sure, but there also needs to be a lot more money. Now, how to get more money? On the one hand, more donors. I mean, mind you, how is it possible that the United States, Germany, and the EU together represent 66% of worldwide humanitarian ODA? Where is China? Where is France? Where is Brazil, for example? It's not on. We have to enlarge the donor bases. And it's not only the Gulf countries that Mrs. Baumann mentioned, but rightly so. Secondly, we need to bring other money into the sector. I'm working a lot on innovative financing schemes where we levy private sector money. It's not a panacea, but it's additional money. And the third thing is, and that is something Martin Griffiths says very much, we need to establish a new nexus between climate and humanitarian policies, and a part of climate adaptation will be done by humanitarians. And therefore, a part of additional climate money, in my view, should be spent also through the humanitarian sector. That sounds almost like an optimistic outlook. Many thanks for that after the difficult debate. Hibak, do you have as a final word anything optimistic to share with us? But please feel free to say whatever you like. We have to conclude. I'm sorry. Yeah, no, thank you. Thank you for the opportunity. And I think the breadth of questions kind of show how much debate we're having within humanitarian reform today. And I agree with what Dr. Köhler said. I think we do need to think about this, this bridge between climate resources and humanitarian resources. But I should say, in my trips over the last couple of weeks in meeting with local actors, though I heard a lot of operational challenges, I heard hope. I heard re-engaged hope about the relationships that we can build going into the future, and patience, really, in understanding that this is not something will change over one day, but recognition that this is a long-term approach. And so I think that recognition is something that we should all hold when considering humanitarian reform. Many thanks, Hibak. Many thanks to Nairobi. Many thanks for joining us from Nairobi. I know you have very busy days over there. Many thanks for coming, Michael, all the way from Brussels. Many thanks to Omid Nouripour for a new world record on the fastest panel participation ever, I guess. And many thanks to the Foreign Office for bringing Sts Baumann to us. Please give a hand to the panel, and then we have coffee for half an hour.